Dear Cao Fei, it's a great honor to have you here at Lenbach House and to open your show together with you. We have worked on it extensively over the course of the last months with you and with your tireless studio. I would also like to thank Shen Jinghao if he is around. He was very helpful. Next to us sits Thomas Girst, art historian, author, and head of cultural engagement at the BMW Group here in Munich. Thomas has worked closely with Cao Fei in 2017 when you created the 18th edition of the BMW art car. So we thought you, Thomas, are another expert in the work of Cao Fei and the ideal person to speak with her tonight. Dear Cao Fei, first question from my side to you is about the development of the electronical engineering and computer technology in China against the backdrop of the Sino-Soviet relations since the 1950s. Technology in China would not be thinkable without the influence and innovation from the Soviet Union in the 50s and 60s. But after that, things changed and China emancipated from Russia, a process which left some people behind socially and economically on the one side. And on the other side, technology as a whole changed rapidly through digitalization and technology. So could you dive a little bit into that history and talk about how everything started and what the situation is today? Because you engage with this topic intensively in your 3 films, Nova, Hongsha, and Matryoshkaverse that we are showing in the exhibition. And for a while, you even had your own studio in the midst of one of these old industrial areas that was shaped by Soviet influence. Sorry, I speak in Chinese and then其实在这个2016年我做完 MoMA PS1 的个展以后，我当时有一个想法，就是我觉得我的创作要回到一个历史，因为在过去的很长的一段时间的创作，可能会经常被定义为我是一个创作跟技术或者跟未来相关的这么一个艺术家。的确是在过去很长一段时间的创作里面，有太多新的东西去吸引我或者我这一代的艺术家，因为确实在中国改革开放以来这20-30年有太多很刺激的东西、新的东西在发生。所以让我的艺术的起点也跟着这个时代的这个变迁的新的东西在往前走。但是去到那个时间点的时候，我突然有一种感觉，我觉得我要去回望历史。所以在这个展览的最后面的那个空间，希望你们能就是花比较多的时间能看到。就是因为我遇到了一个这个很老的一个电影院，它在去年已经被拆除了，所以我在那个项目上工作了将近10年，从这个电影院废弃到拆除。那么我发现这个电影院背后，它跟中国过去跟苏联的这个关系的历史，其实 behind 在这个电影院的故事背后，所以整个一个项目，我是像拉开了这个电影院的帷幕一样，发现了这个埋藏在背后的这段历史，所以就变成了我作品这个很主要的这个灵感。因为刚才提到了中国跟前苏联的这种关系，其实。在今天短短的这个对话里面，可能还来不及去展开叙事。那么欢迎观众们就花更多的时间去了解这样的一个融合了进步与牺牲，还有爱情，还有父子情，还有虚构跟现实，当然还有历史通往未来，都融合在整个项目里面。Thank you, Thomas. I hand over to you. Just so you know, there's only going to be 3 questions, but we asked Cao Fei to really answer, with much detail because we want to hear from her. And it's interesting because we were discussing the questions before, and you
let me ask the questions that you also had. So we had 3 questions, and one was coincidentally one we both wanted to ask you. And one thing maybe prior, when we had dinner yesterday, and I want to share this with the citizens of Munich and the guests to this museum, you said that coming to Munich was like coming back to a family. You said like you feel somewhat home, and you're very interested in the dialogue that has been going on in Germany, particularly with your work as a contemporary Chinese artist. So I thought that was great. And Matthias was talking about how long, this relationship has already lasted. So the question that I wanted to ask is, that we wanted to ask rather, is that when we look back at you getting engaged with Second Life, R&B City and other things culminating at that time, your avatar was named China Tracy. And we see China Tracy running around in Second Life, with curiosity in her eyes and with a bobbling ponytail going up and down like this. So a very curious little girl, almost, in awe of the wonderments of digitalization. And now we see a new avatar, which the Limbach House was so great to put into little stickers that you can all take home with you. But your avatar is no longer China Tracy. Your avatar is now called Oz, and it's not as bubbly and curious anymore as Oz was, or as China Tracy was. It can be also a little scary, because you don't know what Oz is really about. And I wanted to ask, why change that avatar, and what does that mean in the context of your work? 刚才我来回答2个问题。第一，他说到我跟慕尼黑或者跟德国的这份缘分。我最早我觉得跟德国的这个缘分是2005年我接触Siemens Arc Program。所以我才完成了我比较重要的一个作品，叫 Whose Utopia， 谁的乌托邦。这个是我创作生涯里面非常重要的一件作品。刚刚Matthias 提到了 Tate Modern， 这件作品也是被 Tate Modern 收藏了。所以让我很惊讶的就是在我比较青年的时期接受了这个 Siemens Arc Program 的这个委任，所以让我进入了珠三角的工厂去拍摄记录。其实这一段经历一直影响到我今天，让我非常着迷于工厂，着迷于制造业，着迷于发展。所以这个是包括后来跟这个宝马的合作，我也是去参观了宝马的慕尼黑的工厂，也要求去参加参观宝马在中国沈阳的整个工厂，也去了好几次。所以我觉得制造业德国中国这样的一种关系也非常重要的影响了我创作的一个很重要的一部分。然后第2个问题就回答他刚才关于Avatar 的这个问题。最早的 Avatar China Tracy 是诞生于2006年的年末，将近这个20年了，就是 China Tracy 也快20岁了。那么在那个时候的虚拟世界是乐观的，是对未来是抱有这种技术的乐观。我当时 China Tracy 还遇到了几个德国的男孩，其中有一个在德国的这个铁路上面工作，但是他因为当时我有点是那种人类学的工作方法，我会问他你在哪里工作？他说在德国的这个铁路公司。那么你在 Second Life 要做什么？他说我喜欢去gay bar 去玩所以我觉得很有意思的就是遇到了不少德国的这种avatar。那么还有一个小男孩就是经常喜欢跳舞，他也会带我一些地方去跳舞，也是德国男孩。他就告诉我他在 Second Life 遇到一个女孩，聊了1个星期，然后就坐火车去另外德国的一个城市去找他，然后他们很快的就在一起生活了，然后当然很快的又分开了。
所以并不见得说德国人对科技技术很保守，在我遇到的一些 community 里面就挺大的，是一个德国的一个群体。然后最新的 avatar 就像这个 sticker 上面是一个像一个人形的生物，甚至他的性别我也没有说他是男性或者女性。其实某种程度上，我觉得进入了metaverse 这个时代，我在想要不要让自己有一个新的化身。那么其实我相信我们在座的那么多人，你们肯定有很多的身份，一个就是在现实中的社会身份，另外一个可能在互联网的虚拟的世界，你们有自己的账号。比如说 Instagram， 有些人是不公开的，他也不想用自己的真的名，自己的这个真正的社会角色是不愿意去被公开，或者不愿意在虚拟社会的去重复一个同样的一个身份。那么所以我觉得新的 avatar 其实对于我来说已经深度经历了将近20年的虚拟跟现实生活的关系了。也没有了当时的乐观主义，或者说对技术也不那么崇拜，也不那么认为它是决定或者会改造我们未来人类的命运。所以这个 OS 就是在这样的一个情况的时间诞生的，所以你会看到他的表情比较漠然，或者说他在等待。他也在悬浮，那我觉得这个时代很重要的给我一个感觉就是悬浮感，因为找不到一个落地的一个感觉。Thank you. One more question keeping you from the reopening of the bar and to see the fantastic show of Xiao Fei in the Kunstbau. The last question is basically based on the other question that we asked about your avatar. In your metamentary documentary film that you did, asking many questions about the metaverse, there's also one sentence in there from you that says, that talks of the importance of being able to quit the metaverse. I found that very curious, but it kind of harks back to your answer just now when it comes to your avatar, but maybe you can say something about the importance of being able to quit the metaverse. 在将近20年前的 Second Life 的时代，我在Second Life 做了很多的这种采访，就是遇到陌生的 avatar， 我会问他们很多问题。那这样的这个采访会让我对这个宇宙、这个互联网的当时的虚拟世界有一个了解。那么当今天的元宇宙的时代来临的时候，其实更多人知道了元宇宙到底是怎样的一个运作或怎样的一个概念。那么这个时候，我反而不太想去元宇宙去问这些人的感受，我倒是很好奇，在我们现实世界的人怎么去看元宇宙。所以在这个项目里面去走上了街头，去了中国的不同的地区、不同的方言。很多的甚至这些人看起来可能不会跟元宇宙有关系，然后去问他们怎么理解这个世界。所以这个时代我反而选择了另外一种方式，并不是走向元宇宙去询问里面的人，而是走向现实世界去看他们到底要不要进入这个世界。那么你提到了 quick， 其实我不是说要 quick。离开元宇宙，而是我希望未来我们有选择 quick 的权利。这个 quick 包括了不仅仅是元宇宙，就所有我们用我们的数字身份进入虚拟世界的这个权利，我们有没有权利去 lock out？因为现在所有东西都是 connect 我们的账户 ，connect 我们的 email，connect 我们的所有的现实的信息。但是在未来，我们所有的人都被迫要进入元宇宙这个时代去确认我们的身份，确认我们的行使所有东西的这种权利的时候，我们有没有选择
quick 的这样的一个权利呢？这个可能是在这个作品里面比较重要的一个追问。Thank you, Zhao Fei. Thank you, Thomas. Thank you, Feng Hua. Ich glaube, Sie haben ein paar Teaser bekommen. Ich hoffe, Ihre Neugierde ist geweckt und jetzt können Sie ins Metaversum starten. Vielen Dank.